Salut les potes, c'est Seequall sur la vidéo de Tales of Berseria et nous allons commencer par discuter avec un peu toutes les personnes de ce village, histoire de savoir où est passé notre frère la Ficette. Puisque celui-ci a disparu de la chambre, on a quelques idées d'où il peut être, notamment aller chercher les fleurs pour la sœur. I can't say I'm surprised. He's always been a curious lad. He likes reading difficult books. When I saw him the other day, he told me all about the latest navigation techniques and exotic farming methods. Ah, il a quand même des rêves de devenir navigateur, c'est pas... C'est un gamin qui aime la découverte. It's a shame. If he could go to school in the capital, I'm sure he'd make a name for himself as a scholar. C'est vrai, c'est vrai. Le problème de Velvet, c'est qu'elle s'inquiète vraiment beaucoup trop pour son frère. Bon, après, je pense que la maladie qu'il a fait que c'est normal. Mais je sais pas. Pour le moment, en fait, les personnages, ça fait un peu niais, genre la relation frère-sœur. On va y parler là-bas. Ce qui manque vraiment, c'est un sprint. Je pense que ça va vraiment me déranger. Ah bah les chiens ils ressentent quelque chose, ils sentent quand il y a un danger ou quelque chose comme ça, donc c'est qu'il va se produire quelque chose assez vite. Donc hop, alors avançons. Salut. Hey Velvet, did you hear the news? Tonight is going to be another scarlet night. I remember the moon turned red Ah bah. 7 years ago. But what is it anyway? Quand on dit que les chiens ont peur de quelque chose, c'est par rapport à ça. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que la... D'accord, donc apparemment c'est une porte entre deux mondes. Ouais, mais je le sens un peu mal. Ouais, il s'est barré vers la forêt, c'est sûr. Allez, on va aller vers la forêt. Ouais, donc cette lune écarlate, lune de sang, comme vous voulez, je la sens absolument pas. C'est vraiment, vraiment les trucs qui va faire que tout va partir en couille. Parce qu'il n'y a pas de thème, il n'y a rien à récupérer. Un objet là-bas. Hop, on s'en fout de l'ennemi. On lui passe à côté. Aucune. Oh, ah, on va retrouver. Ah bah le voilà le petit la fille. Velvet, can you walk? How's your fever? I'm fine. I was just taking a break. Oh, you little... Ah, il faisait une pause. Better than this, Laufey-set. Running off without telling me. What if something happened to you? You wouldn't be the only one hurt. Do you understand that? I'm sorry. If you want to do something, just ask. I know I'm a crummy big sister, and I can't afford to buy you all the things you want. No, that's not why I went out. You see, it was just... I get it. You're right. I forgot the flowers for the graves. Yeah, so I was going out to the Cape, and I thought... You want to see the ocean too, don't you? Well, yeah, that too. Fine. Just for today, though. Are you sure? I am. But next time you run off like that, I'm strapping you to your bed. Yes, ma'am. Donc effectivement, il a été voir pour aller chercher les fleurs. Oh, une petite scénette. Alors, regardons là. Remember how we went out together to pick princessias on the morning of Celica's funeral? Yeah. I was only 4, but I remember. We couldn't find any in the village or at the Cape. Right, because the demons had made a mess of them. And then you suddenly started climbing down the edge of the cliff. You ran over and grabbed me. You had the scariest look on your face. Of course I did. Do you have any idea what I'd do if I lost you too? You'd still have Arthur. He'd help you. He'll help the world. He's quite the guy. That's probably true. But I'd still miss you like you wouldn't believe. I know.
I'm sorry, sis. But down the cliff from where you were, a lone pair of princessia were blooming. I remember. A gentle breeze came in, and it smelled like silica. That's right. That's why I believe those flowers were a message from her. Do you know what princessia flowers signify? An irreplaceable treasure, and wishes for good health for many years to come. Right. And that sums up my feelings nicely, Luffy. Yeah. Me too, sis. Ah, la signification des fleurs. Hop, oh, des pommes à paix. Qu'est-ce que c'est que cette scénette? How about I make you some apple boo when we get home, Luffy? Apple boo? What's that? Grated apples. Whenever I caught a cold when I was little, Celica would make it for me. It's sweet and tart and juicy and crisp. Eating it always made me feel better. Well, apples are good for you. But what does the boo mean? When I was a baby, I would always say boo-boo when I wanted to eat an apple. So that's where the name comes from. Wait, you called apples boo-boo? You must have been a strange baby. You used to do the same thing. When Celica and I heard you, we laughed so hard. Boo! Ok, c'est une petite anecdote de famille. Bon, c'est mignonné. Y a pas un truc à ramasser? Ouais. Ok, donc il y a 3 cochons, donc 3 packs de mobs. Bon, ça fait de l'XP de perdu, mais c'est pas grave. Oh, il y a un truc à ramasser, non? Quoi? On est d'accord qu'il y avait un message, un petit point d'interrogation. Qu'est-ce que... J'ai cru voir des points d'interrogation. Ah, c'est ça. Ok, ça me prenait en compte. Bon, ouais, ok, d'accord, c'est pas grave. Ce n'est pas important. Je me suis dit, oh, il y a un but, j'arrive pas à la rattraper. Oh, c'est chiant, oh là là. Mais non, en fait, ça va. Alors, on va aller là-bas. Là où l'étoile nous l'indique. Just look at all these. This place never changes, does it? It does too change. The seasons, the wind, the weather. Change one and the sea's totally different. And the same goes for what lies across the sea. Across the sea? Sometimes I just don't know what you're talking about. Hey, Velvet. Thank you for taking me out here today. You don't need to thank me. Hey, Luffy. Do you know why it is that birds fly? Well, if they didn't, they couldn't catch food or escape from predators. Thought so. But you know, I think there's more to it than that. A bird that's born with wings has to... A demon! Luffy said, run! No matter how much it hurts, run! Velvet! Don't be scared. You can do it. You're going to be strong, like Arthur. No, you can't! Go! Why is a demon here? Bon, petit combat contre un démon. On met 0 de dégâts. Bon, en gros, on peut pas le battre. Don't let your feelings... Ah, comme quoi les personnes normales ne peuvent pas les combattre. De toute façon, c'est le devoir de l'aîné de protéger le petit. Hein. Alors, il se passe quoi? Je te démonte en vrai. Mais vu qu'il y a... Oh, oh eh, il n'y a pas de dégâts affichés. Voilà. It's just like Arthur said. But I have to do this! Stop! Face me, demon! Luffy!
get home. Velvet! Luffy, you're all right. Sorry. It's all my fault. No, if you weren't there, there's no telling what might have happened to me. Your old one broke, right? You've got beautiful hair. It would be a waste if you didn't take care of it. I'll make a new world. A world where my sister can be happy. The Scarlet Knight? What's going on? Was it all a dream? No, it wasn't. Ok, donc on a dormi un peu trop, c'est la nuit écarlate. Et notre frère veut construire un monde meilleur. J'ai peut-être une idée de ce que ça signifie. What's happening? Ok, il y a des démons partout. Bon, faut courir, parce que on ne peut pas les battre. Vous allez voir mon skill d'esquive plutôt tenace. What on earth is going on? Il est très difficile de m'attraper. No time to be scared. Salut. I have to find Luffy. Ah ouais, non, mais ça a été un carnage en fait. Alors, les démons, ouais, mon skill, laisse-moi. Village. Un coffre. Alors, je pense que les loups là, c'était des villageois à la base qui ont en gros été possédés par une puissance maléfique, un truc qui s'est transformé en démon et en gros poussé les autres à attaquer les autres personnes qui eux n'ont pas été des démons. Je sais pas, un truc, une théorie comme ça, un truc un peu tiré par les cheveux mais un peu logique. Voilà, ça va être 0 combat je pense jusqu'au bout. Oh oui, attention, attention. Don't give up. Oh, regardez ça, regardez ça. Oh, oh, non! Ils m'ont touché! Oh, j'étais tellement confus. Ouais! Oh. Ouais! Ouais! Moi je fuis. Ah, je suis obligé de fuir puisque impossible de... Merde, c'est pas là, de les battre en fait. Donc simplement la fuite et la fuite. Alors pourquoi je vais par là? Parce que c'est le seul comme chemin qu'on connaît. On n'a pas de nouveau chemin qui a été débloqué ni rien. Attention, attention. Et hop, je le passe devant. Au calme. Bon, on a fait le tutoriel pour fuir. Lui, je le sens mal. Hop là, on longe. Et on va à droite. Il me suit? Pff, il n'a rien à cogner. Hop là, on est arrivé, je pense. Oh. Oh, cette cinématique qui a l'air... qui va se déclencher. Ce panorama horrible. Velvet! You. Oh, thank goodness. You kept Luffy safe, didn't you, Arthur? One more sentiment to cast off. Velvet, run! Arthur! Here, once, was the seal to the underworld broken. And tonight, here shall be born the power to save the world. With Laphicet's life as a sacrifice. What? What are you saying?
Let him go. This is an offering to the world. Why would you? Nothing can save him now. No, no, no! I see you will not change. Ever a slave to emotion. A demon that feeds on demons. A Therian. Wow, il se passe énormément de choses, outre le fait d'avoir obtenu le pouvoir de devenir un Therion, un mi-homme, enfin mi-humain, mi-démon, qui permet de combattre les démons. Notre frère a été froidement abattu par Arthur, qui était notre mentor. Velvet est vénère de ouf, mais complètement. Elle a pété un plomb. En même temps, c'est complètement normal. Mais j'ai l'impression que la fille était consentante par rapport à ça. La phrase je construis un nouveau monde et d'autres éléments. Take a look around. Demon blight has spread through the village. But do not fear. With my power as an exorcist, I, Artorius Colbrand, will end your pain. Why is it that birds fly? Behold my answer. Velvet. Arthur. I ask no forgiveness. The sin is mine to bear.
make you pay! So did my world come to an end. And for 3 long years, I sat in that pit of darkness and fed. Devouring demons. So I could live. So I could live long enough to kill him. And be my brother's vengeance. Where is he? First, there will be a test. It will decide if you are worth teaching. Bon, question. Qui est Cérès concrètement? Parce que... Voilà. Parce que en fait on nous a présenté Nico qui est rousse. On peut se dire oh bah c'est Lika Oh. On nous a présenté Nico et j'oublie le nom de la deuxième, qui était la sœur de Velvet, mais Céleste, c'est pas le nom qui me revient dans l'introduction. Bon, il y a plein de Céleste, donc je vois absolument pas qui c'est. Je suis preneur. Donc ouais, je disais, le petit, c'est de la fille, je pense qu'il devait être consentant et il savait qu'il allait mourir. Puisqu'il avait pas l'air de fuir face à Arthur Artorius. Et il savait, il avait l'air de savoir ce qu'il allait faire. Donc je pense que le petit bonhomme il savait ce qu'il faisait. Why are you holding back? You noticed. Well done. You pass. Of course. His Moloch would never be so weak as that. I am his Moloch no longer. First, let me tell you what has transpired these past 3 years. There are exorcists now throughout the land, challenging the reign of demons with the help of... Tell me. Tell me where Artorius is. You may find him in the capital city of Logris in Midgand. You won't stop to listen. I can tell you what it was you saw that night. That night, the ritual he performed shifted the very course of the world. A host of Malachim descended, and with their strength, the emergent exorcists quelled the demon tide. Now, he serves as leader of the Exorcists' Abbey, an institution that enjoys the unconditional faith of the kingdom and public. A shield to guard the people and a sword against demons, Artorius Colbrand, the world's savior. With power stolen by sacrificing Laphicet.
Indeed. But his power is not yet absolute. The man can still be killed. Why are you doing this? Make a successful escape from this place, and I'll explain. Escape? So that's your game. Fine. I don't care what the world thinks of me. What matters is my vengeance against Artorias. That's all. I have shattered your yoke. We must hurry. On a quand même passé 3 ans dans cette prison. Ouais, c'est pas rien, c'est vachement... Il n'y a pas de trucs à ramasser. Alors ouais, le petit la fille, hein. Le petit Artorius. Artorius qui a volé la puissance de quelque chose pour devenir aussi puissant. Grâce au sacrifice de la fille. Ouais. Bah, je demande à voir ce que c'est devenu. Parce que 3 ans. Et on doit s'enfuir de là. Alors pour rappel, on est dans une prison, hein, ce qui doit être sur une île. Hop. On va devoir s'équiper assez vite. J'espère même pas tomber sur des gardes comme ça, parce que je me ferais probablement défoncer la gueule. Ah, quoique Céleste avec moi. Je pense qu'il y a moyen de se défendre. Il y a quoi par là? Ah bah on arrive. Ah, c'est bien parce que les trucs jaunes on les remarque très facilement, enfin les petits objets par terre. Ce qui permet de ne pas les rater. Hop. No one raised the alarm. I can see that. Take what you need from here. Qui a assommé les gardes? Oh, on va ramasser ça. Je ramasse d'abord les objets qui brillent plutôt que le coffre. Si ça active un trigger, quelque chose qui accède à une nouvelle scène et que ça me bloque l'accès ici, j'aurai un peu le seul. It looks like they kept prisoners' effects in here. Rope. This will be useful. Quite a blade. I know that sword. Stormhowl. What is it doing here? Well, it's too big for me. You're not taking it? It's a celebrated masterpiece. And if I can't use it, it's worthless. All right. Are you ready then? What's going on here? Ok, donc on a revêtu notre superbe tenue. Je trouve trop classe perso Velvet comme ça. Le personnage a un énorme charisme. Enfin, ça c'est mon avis. Mais je suis vraiment fan du design du perso. Le personnage est très cool. You didn't even flinch. I already told you. I am his Moloch no longer. Is there a ship waiting? So you already know we're on an island. Yes. I've learned that this is a prison island for violent criminals, and that there are scores of demons locked away here. Demons say lots of things when they don't want you to eat them. The prison has docks at both the front and rear entrances. Our ship is on the back side. Got it. The back docks. Allez, on avance tranquillement. Ouais, donc je trouve que le design de Velvet est vraiment très sympa. Oh, un point de sauvegarde. Allez, franchement, le perso, impeccable dans la tenue. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Bon, on va s'arrêter là pour cette session. Donc j'espère que cette seconde vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite.
Salut, salut. Never going back to black. Remember how you used to dream